Okay, children. Today I am going to discuss with you your 8th unit, the nature of the earth. පෘථිවියේ ස්වභාවය කියන ඒ 8වෙනි එකේ තමයි අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. First of all, look at this picture. Here you can see the solar system. මේ තියෙන්නේ අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය. The earth is the third planet of it. ඒකේ තුන්වෙනි ග්‍රහලෝකය තමයි අපේ පෘථිවිය. First of all, let's discuss some facts about the earth. Okay. Now, let's watch the beauty of the earth. Okay, children. In this figure, you can see our earth. This is our earth. මේ අපේ පෘථිවිය. When we compare this earth with the other planets of the solar system, the earth looks more beautiful because of there are mountains, rivers, oceans, flora and forests on it. So, children, the earth is very beautiful and wonderful planet. Because of these favorable environmental conditions, there is life on the earth. පුතේ දැන් මම මේ කිව්වේ මේ අපිට මේ පේන්නේ ඔයාලට අපේ පෘථිවියනේ. මේ පෘථිවියේ ගස්වැල්, සතුන්, කඳු වැටි, ගංගා, ඇලදොල, මුහුදු, ඊළඟට මල්, වනාන්තර ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒකට මේ හිතකර තත්ත්ව නිසා පෘථිවිය මත ජීවය තියෙනවා. The other planets are lifeless because of the non-existence of such environmental conditions. මෙන්න මේ හිතකර සාධක අනෙකුත් ග්‍රහලෝකවල නැහැ. ඒක නිසා එම ග්‍රහලෝකවල ජීවයකුත් නැහැ. Okay, now you know about the outer layer of the earth. But don't you like to know about the inner part of the earth? දැන් ඔයාලා දැන් අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරේ පෘථිවියේ පිටත කොටසනේ, පිටින් පේන විදිහනේ. ඔයාලා කැමති නැද්ද පෘථිවියේ අභ්‍යන්තරය ගැන කතා කරන්න? Yes. The geologists. කවුද geologists කියන්නේ? භූවිද්‍යාඥයෝ. මෙන්න මේ භූවිද්‍යාඥයෝ. Children, these geologists have obtained the information about the inner part of the earth with different methods. මෙන්න මේ භූවිද්‍යාඥයෝ මේ පෘථිවියේ අභ්‍යන්තර කොටස් පිළිබඳව ක්‍රම කිහිපයකට තොරතුරු අරගෙන තියෙනවා. Let's discuss about them. The first method is by volcanic eruptions. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ගිනි කඳු මගින්. Here you can see the volcanic eruption. මේ තියෙන්නේ ගිනි කඳු පිපිරීම. Here you can see
by volcanic eruptions, different types of rocks and a kind of liquid rocks are brought to the surface of the earth. දැන් මේ මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ ගිනිකන්ද පුපුරනවත් එක්කම මේ ගිනිකන්ද ඇතුලෙන් එනම ද්‍රවමය පාෂාණ සහ පාෂාණ කොටස්. එතකොට දැන් මේක බැලුවම ඔයාලට උනත් තේරෙනවා කොහෙන්ද මේ ද්‍රව පාෂාණ එන්නේ කියන එක. ඒතර පෘථිවිය ඇතුලෙන් මේ ද්‍රව පාෂාණ එන්නේ. So the geologists can obtain the information about the earth by looking at these volcanic eruptions. There is there is a liquid part inside the earth. සාමාන්‍යයෙන් පෘථිවිය ඇතුලේ ද්‍රවමය කොටසක් තියෙනවා කියන එක පවා මේකෙන් අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නේ. ඒ භූවිද්‍යාඥයෝ එහෙම කරා. The second one is by seismic waves. By studying seismic waves. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි භූකම්පන තරංග අධ්‍යයනය. Now you can see that seismic wave. Children, these during the earthquakes occur. When earthquakes occur, භූමිකම්පා සිද්ධ වෙනකොට the huge rock movements within the earth give rise to seismic waves. මේ භූකම්පන සිද්ධ වෙනකොට පුතේ මේ පෘථිවි අභ්‍යන්තරයේ ඉඳලා මේ භූකම්පන තරංග ඔය කියන්නේ මේ පෘථිවි අභ්‍යන්තරයේ තියෙන විශාල පාෂාණ කොටස් චලනය වෙනවා. ඒකට මේ seismic waves නැත්නම් මේ භූකම්පන තරංග පෘථිවියේ මතු පිටට ළඟා වෙනවනේ දැන් මේ කොටස් චලනය වීම නිසා. These waves reach the surface of the earth by running through various layers of the earth. මෙන්න මේ භූකම්පන තරංග seismic waves පෘථිවියේ මතු පිටට ළඟා වෙනවා විවිධ ස්තර හරහා. Okay children, that is the second method. Here I have mentioned the two types of method by volcanic eruptions by studying seismic waves. Seismic waves කියන්නේ භූකම්පන තරංග. According to those seismic waves, there is an instrument that they use to record these seismic waves. In here you can see මෙතන ඔයාලට පේනවා අර භූකම්පන තරංග සලකුණු කරගන්න, වාර්තා කරන්න, රෙකෝඩ් කරගන්න use කරන උපකරණය. This instrument we call seismometer. ඉතින් අපි කියනවා භූකම්පන මානය. Look at that picture well. In the Sri Lanka also this instrument is installed. The place is Palle in Kandy. මේ උපකරණය ස්ථානගත කරලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ. ඒ තමයි නුවර ප්‍රදේශයේ තියෙන අර පල්ලේ කැලේ ප්‍රදේශය. පල්ලේ කැලේ හොඳට මතක තියාගන්න. පල්ලේ කැලේ ප්‍රදේශයේ මෙන්න මේ seismometer එකක් install කරලා තියෙනවා භූකම්පන තරංග හඳුනා ගන්න. According to those experiments explorations මෙන්න මේ ගවේෂණ ඔස්සේ සොයාගත්ත තොරතුරු අනුව children, there are 3 layers of the earth. පෘථිවියේ ස්තර 3ක් තියෙනවා. Now let's know about those information. අපි ඒ තොරතුරු පිළිබඳ දැන් දැනගමු. Okay children, in this figure you can see the 3 layers of the earth as I told earlier. මම කලින් කිව්වා වගේම පෘථිවියේ තියෙන ස්තර තුන මෙන්න මේ රූපයෙන් ඔයාලට පේනවා. The outermost layer, can you see? Can you read that word? ඒ වචනේ කියවන්න පුළුවන්ද? Crust. Crust. Crust means පෘථිවි කබල. පෘථිවි කබල. පිටතම ස්තරය තමයි පෘථිවි කබල. Earth's crust. Next layer is mantle. Mantle. Mantle කියන්නේ ප්‍රාවරණය. දෙවෙනි ස්තරය ප්‍රාවරණය. The innermost layer, ඇතුළතින්ම පිහිටන ස්තරය is core. core කියන්නේ හරය. පෘථිවි හරය.
The core can be divided into two parts further as outer core and inner core. You can see that in this picture. මේ රූපේ පේනවා පුතේ හරය කියන එකත් අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. පිටත හරය සහ ඇතුළත හරය. And also the mantle also can be divided into two parts as outer mantle and inner mantle. අපිට ප්‍රාවරණයත් කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් ඇතුළත ප්‍රාවරණය සහ පිටත ප්‍රාවරණය කියලා. ඒක නම් මෙතන සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. Okay children, now can you remember the three layers of the earth? ඔයාලට දැන් මතකද පෘථිවියේ ස්තර තුන? What are they? Crust, mantle, core. මොනවද ඒ? කබල, ප්‍රාවරණය, හරය. Now I'm going to show you a picture and I'm going to ask a question from you. දැන් මම රූපයක් පෙන්නලා ඒකෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න යනවා මෙන්න මේ විදිහට. In this picture you can see a half of an avocado. අලිගට පෙර ගෙඩියක භාගයක් පේනවා. You know now there are three layers of the earth and they are crust, mantle and core. In here, can you tell me the sections of this avocado corresponds with above three layers? අර ඉහතින් කියපු layers තුනට අදාළ කොටස් තුන මේ අලිගට පෙර ගෙඩියෙන් කියන්න පුළුවන්ද? Okay. Now I will tell you the answer. The outermost layer of this avocado is shell. This shell corresponds with the crust. මේකේ මේ අලියට පෙර ගෙඩියෙන් ලෙල්ල පෘථිවියේ කබලට සමාන වෙනවා. අපිට කබල විදිහට ගන්න පුළුවන්. And also the flesh of this fruit. මේ පළතුරේ මාංශමය කොටස මදය corresponds with the mantle. පෘථිවියේ ප්‍රාවරණය කියලා අපිට මේකේ මදය ගන්න පුළුවන්. And also the seed corresponds with the core. පෘථිවියේ හරයත් එක්ක යන්නේ මේ avocado ගෙඩියේ බීජය. Okay. Now I will show you another example. Here you can see a half of an egg. මේ තියෙන්නේ බිත්තරයක භාගයක්. Here what is the part that corresponds with the earth's crust? මේකේ පෘථිවි කබලත් එක්ක යන්නේ මොන කොටසද? Yes. Egg shell. බිත්තර කටුව. And what's the part that corresponds with the mantle of the earth? පෘථිවියේ ප්‍රාවරණයත් එක්ක යන්නේ මොන කොටසද? Egg white. නේද? සුදු මදය. සුදු මදය තමයි ප්‍රාවරණය. And also what is the part of this egg corresponds with the earth's core? පෘථිවි හරයත් එක්ක යන්නේ මොන කොටසද? Egg yolk. The innermost part of the egg. පෘථිවියේ හරයත් එක්ක යන්නේ බිත්තරයේ මැද කොටස විදිහට තියෙන කහමදය. Okay, these are the three layers of the earth. First one crust, second one mantle, third one core. So children, first let's discuss about the crust, earth's crust. පෘථිවියේ කබල කියන ගැන අපි දැන් සාකච්ඡා කරමු. In this picture you can see very well the layers of the earth further. මෙන්න මේ පින්තූරයෙන් ඔයාලට තවදුරටත් මේ පෘථිවියේ ස්තර පිළිබඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. You can see now the earth's crust. දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා පුතේ පෘථිවියේ කබල. Look at that. The outermost layer of the earth is the crust. පෘථිවියේ පිටතින්ම තියෙන ස්තරය තමයි කබල. Okay children. Let's think this is the crust. This is a rough diagram. මේකේ දල සටහනක් මෙන්න මේක කබල කියලා
මේකනේ කබල. this is a ocean. This is an ocean. මේ තියෙන්නේ සාගරයක්. ocean. හරිද? ocean සාගරයක්. So the children, when we discuss about the thickness of this crust, අපි මේ පෘථිවි කබලේ ඝනකම පිළිබඳ සාකච්ඡා කරනවා නම් the thickness of the crust up to the bottom of the deep sea. ගැඹුරු මුහුදේ පතුලට මෙන්න මේ ටික ගැඹුරු මුහුදේ පතුලට ඝනකම 5 kilometers. කිලෝමීටර් 5යි. කිලෝමීටර් 5යි. ලෑන්ඩ් එකට සාමාන්‍යයෙන් ලෑන්ඩ් එකට කිලෝමීටර් 35ක් විතර වෙනවා. Up to the land, the thickness of the crust is 35 kilometers. මම කියන එක තේරුණාද? දැන් එහෙම තියෙනවනේ මුහුදවල මේ සාගර තියෙනවනේ. දැන් මේ විදිහට සාගර තියෙනවා. පෘථිවිය වටේට සාගර තියෙනවා. සාගරේ ගැඹුරුයිනේ. සාගරයේ පතුල කියන්නේ පෘථිවි කබලෙන් පොඩක් ඇතුළට වෙනනේ. එහෙනම් සාගරයේ පතුලට වෙනකම් ගන්නකම මෙන්න මේ ටිකේ ගන්නකම කිලෝමීටර් 5යි. මෙතෙන්ට ගන්නකම කිලෝමීටර් 35යි. ඒක තමයි මම මේ කිව්වේ. And also here you can see again a picture of the earth's crust. මේ තියන්නේ පෘථිවියේ කබල පිළිබඳව තියෙන තවත් රූපයක්. දැන් මේක ඔයාලා දැක්කා. බලන්න මේ රූපෙ දිහා බලුවම ඔයාලට පේනවා in the earth's crust we can see the lot of rocks and soil. මේ පෘථිවි කබලේ තියෙන පුතේ පාෂාණ පස් ඒ වගේ දේවල්. And also the basic elements, the elements present in this crust are silicon, aluminium and oxygen. Silicon, aluminium, oxygen කියන මූලද්‍රව්‍ය තමයි මේ පෘථිවි කබලේ වැඩිපුර අපිට දකින්නට හම්බ වෙන්නේ. හරි. And also, do you know this Earth's crust is very important for us. We can obtain many things from this crust. What are they? What are those things? The Earth's crust provides පෘථිවි කබල අපිට සපයන මොනවද? metals. ලෝහ වර්ග අපිට මේ පෘථිවි කබලෙන් ලබා දෙනවා. In here you can see iron. In here you can see gold, rattan. And also fossil fuels. Here you can see the coal, gallamuru, fossil indhanaya අපිට පෘථිවි කබලෙන් ලබා දෙනවා. And also soil for agriculture. අපි කෘෂි කර්මාන්තයට වගා කර කටයුතු කරන පස ලබා දෙනවනේ. පස තියෙන්නේ පෘථිවි කබලේ. And also construction materials. ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය. දැන් සිමෙන්ති එහෙම හදන්න හුණුගල් නේද? limestone එහෙම තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා පෘථිවි කබලේ තමයි ගන්නෙ. These are the uses of the Earth's crust. And children, next let's discuss about the mantle. This is the second layer of the earth. It is called mantle. මේ තියන්නේ පෘථුවියේ දෙවන ස්තරය. එය පෘථුවි ප්‍රාවරණය ලෙස හඳුන්වනවා. The thickness is about 2,900 kilometers. පෘථිවි ප්‍රාවරණයේ ඝනකම කිලෝමීටර් 2900ක් පමණ වෙනවා. It consists of rocks. පෘථිවි ප්‍රාවරණයේ අඩංගු වන්නේ පාෂාණ. This mantle is also can be divided into two parts as upper mantle and inner mantle. පෘථිවි ප්‍රාවරණයත් කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. පිටත ප්‍රාවරණය සහ ඇතුළත ප්‍රාවරණය. The upper mantle consists of solid rocks. පිටත ප්‍රාවරණය සමන්විත වන්නේ ඝන පාෂාණ වලින්. And also the lower part is made up of molten rocks due to its extreme hot environment. ඇතුළත ප්‍රාවරණය සමන්විත වන්නේ ද්‍රවමය පාෂාණ වලින්. ඒට හේතුව තමයි ඇතුළත ප්‍රාවරණයේ ඇති අධික උණුසුම් තත්වය.
These rocks contain oxygen, silicon, magnesium and iron. පෘථිවි ප්‍රාවරණයේ තියෙන මෙම පාෂාණවල අඩංගු වන ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍ය තමයි ඔක්සිජන්, සිලිකන්, මැග්නීසියම් සහ යකඩ. Okay. Next we have to discuss about our third part, core. Earth's core. පෘථිවි හරය තමයි අපි ඊළඟ කතා කරන්න තියෙන තුන්වෙනි කොටස වන්නේ. Now let's discuss about the core. අපි දැන් පෘථිවි හරය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. This is the innermost part of the earth. It is called core. මේ තියෙන්නේ පෘථිවියේ ඇතුළතම කොටස. එය පෘථිවි හරය ලෙස හඳුන්වනවා. Its thickness is about 3,500 kilometers. පෘථිවි හරයේ ඝනකම කිලෝමීටර් 3,500ක් පමණ වෙනවා. The Earth's core is also can be divided into two parts as upper core and inner core. පෘථිවි හරය අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ඇතුළත හරය සහ පිටත හරය. Listen. The temperature of this area is between 4,400 Celsius degrees to 5,000 Celsius degrees. පිටත හරයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 4,400ක් 5,000ක් අතර පමණ වෙනවා. Due to high pressure, the lower part of the core, that means inner core, remains hard. අධික පීඩනය නිසා ඇතුළත හරය කොටස ඝන වී පවතිනවා. Its temperature is more than 5,000 Celsius degrees. ඇතුළත හරයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 5,000ටත් වඩා වෙනවා. It is same as the temperature of the surface of the sun. ඇතුළත හරයේ උෂ්ණත්වය සූර්යාගේ මතුපිට උෂ්ණත්වය හා සමාන වෙනවා. Okay children, now I think you could understand the layers of the earth well. So if you can, ඔයාලට පුළුවන් නම් you can do your activity 8.1 and 8.2. ඔයාලගේ textbook එකේ තියෙන ක්‍රියාකාරකම 8.1 සහ ක්‍රියාකාරකම 8.2 හොඳට කියවලා බලන්න ඒකේ තියෙනවා මේ පෘථිවියේ ස්තර හදන විදිහ. You can make some models of these three layers of the earth by using clay and also by using cardboard and glue and sawdust. හරි ලී කුඩු කාඩ්බෝඩ් ගම් ඒ වගේ දේවල් අරගෙන ඒ ලේයර්ස් තුන නිරූපණය කරලා එහෙම නැත්නම් ක්ලේ බෝල හදලා ඒ වයින් ස්තර තුන නිරූපණය කරලා විවිධ ආකෘති හදන්න පුළුවන්. So try to understand about this further. So children, in next video clip, let's discuss about tectonic plate and plate tectonics. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඊළඟ කොටසින් අපි එහෙනම් කතා කරමු මේ පෘථුවියේ භූතැටි කියන්නේ මොනවද? භූතැටි චලනය වෙනවද? එහෙනම් මේ කොහොමද කියන එක.